SFC, ISO, SMY, and UPDF operation during the elections. General David Muhoozi agulumira amagye ga Uganda naye agenda kubanga akola ebikwekoto mu ggwanga lyonna. Agenda kuba nga yaduumira amagye ga Uganda People's Defence Force kyetuyita UPDF, amagye ga Special Forces Command kyetuyita SFC, amagye ga Internal Security Organization ye ISO ne SMY be bagenda okubanga adumira operation zino zonna nga bali mu kulonda yagenda obiduumira. Tugenze maaso omulala ye General Sam Kavuma countrywide. Ono lolo ye is to roll and operation of Huawei mapping software in all Kyagulanyi stronghold. Omuntu bwakugamba nti General Sam Kavuma agenda kulira ekikwekweto mu ggwanga lyonna ekigenda okubanga batambula ne kampuni y'amasimu n'ebyempuliziganya eby'omulembe guno gye bayita Huawei yegenda okubanga akwasaganya okuhakinga okukyusa software ow'amasimu ne laptops mu bitundu byonna ewagenda okubeera amaanyi ag'amaanyi agayitiridde Kyagulanyi wayina amaanyi. Mu bitundu bino muli Kampala, Wakiso, Ntebe, Mukono, Masaka, Mityana n'ebitundu ebirala Kyagulanyi wayina amaanyi. Wano bagenda teekawo ebyuma ebijjako empuliziganya, ebyuma bikyankalanya empuliziganya wepo n'okuba nti bagenda kubanga bakebera mu bisenge bya results za Kyagulanyi kubanga bazikyusa ogwe mulimu gwe. Ngenze mu maaso. Owokutaano ye General Leo Chanda. Leo Chanda is going to butterize and buying off NUP supporters, blocking observation farms, accessing all tally centers, blocking foreign medias, accessing to the voting centers, scaling and intimidating voters and frustrating voters to be kati wulire embuzi zino wano bakugambye bati nti General Leopard Chanda ono yagenda okukulira okulemesa okugula bonna oba no General Leopard Chanda yagenda okulemesa okutulugunya okuchunya abawagizi ba NUP bonna bagenda okulonda. General Leopard Chanda yagenda okulemesa abo bonna abagenda okujja okulabirira n'okutuuka ku ttale center obagattira ebivudde mu kulonda n'okulemesa bannamawulire bonna abagwira abazze okuba nti bayinza okutuuka mu bitundu ewalondebwa wepone wabalira obululu wonna yagenda okukola omulimu ogwo n'okutiisatiisa okukanga abalonzi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okugezaako okubassa mu mbeera ebalemesa okulonda n'okubatuuka ku polling station okulonda nga bateekawo embeera yonna esobola. Mu kino bagenda kukola batya? Bagenda kusindika abasirikale abagenda okuba mu ngoye eza bulijjo nga nabo nga balinga balonzi n'engoye ez'amagye. Bagenda tandika okuteeka abasirikale betuyita abaloko defense naba iso mulayini nga bo beefula nti babazze kulonga sibagenda kulonda. Batandika okukyankalanya abalonzi ekinaavamu okulwana kubeewo tiyaggaasa avuge embooka evuge. Sina kindi okusindika abantu mu byalo okutandika obbaga temugenda kulonda eggwanga liri mu katabanko temujja tuuka mu kulonda ebintu byonna bagenda bikola. Olwono lupapula olusooka ku bipapula Museveni byeyegaanye nti bisi bituufu. Ngenze mu maaso. Kati nno ne bagamba nti IGP the Inspector General oba Assistant Inspector General of Police omyuka waaduumira polisi y'eggwanga gwe bayita Joseph Mugisha ASP Assistant Inspector of Police Joseph Mugisha ono bamutadde Kampala. Joseph Mugisha omulimu ogumuweereddwa gwegulwa era tegwawukanako na guli ogwoli kubanga gwonna gwegomo. Kati bali batadde mu bitundu byere ebyenjawulo. Ono Joseph Mugisha bamuwadde Kampala, General Goloba bamuwadde Acholi, then CP Kafero ne bamuwadde mu Acholi, then bawa General Awanyi Otema bamuwadde Lango era omulimu gwegumu nga bwe nagubasomedde. Ne bateekawo Kano Engola ono w'Ekkalamojja era emirimu gyabwe gyonna tegyawukanako ja barring and bullying off NUP supporters, blocking observation from accessing the tally centers, blocking for foreign aid medias access the voting centers, scaling and intimidating voters, frustrating voters to be dismissed. Kina bagambe kiri bwe baletawo ka chaos kalinga bagoba kuba bagenda kukuba tiyagasi bagenda nakukuba n'embooko. Kati bonna emirimu gyabwe tegyawukanako
kati tugenze kubalala omulala gwe batadde mu Geno Iguma olwa mutadde mu Ankole wepo ne Lindako Geno Iguma bamutadde mu Ankole waliwo ASP Anatoli muleterwa Edmaster wange njala kugamba gwenja kwenonyeza bwomu kubanga akumanyi wansomesa ekyo kimanyi Anatoli muleterwa gana amazina ge bakuyingizaamu ekirungi omanyi bulungi omanyi kyensobola okukola omanyi kyensobola okukola mu Kampala Anatoli muleterwa kati kano kankakulageko ng'ekyekizampo mwenna abantu b'omu Ankole we mulabira ku musajja gwe bayita Anatoli muleterwa musajja musoga. He is a very soft-spoken person. Mwogeza ddembe wakisayogera bulungi with red eyes ebintu byabikwata mbola. He is my former headmaster. Anatoli muleterwa atula ku CPS kwate okujonga bakukyusa ne bakutwala ku headquarters za police. I know you. Tewetantana kugenda mu mazina ga kukuonona bana gwenja kwenonyeza bwomu. I know you. You are my former headmaster nkumanyi. Nkumanyi. Anatoli muleterwa don't dare participate in monkey dance. Gwenja kwenonyeza bwomu nja kusindikira n'abakuba bakumanyi. Be wasomesa bamanyi bakumanyi. Anatoli abantu mu Ankole babulidde this guy is called ASP Anatoli muleterwa yomu kubatadde mu Ankole. Ono mulabirako babulidde mu Canada nja kunonya n'ekifaananyi wano ja kibawa. Don't dare kubanga nze nkumanyi. Nkumanyi gwe ng'omuntu Headmaster wange nkumanyi. Gwenja kwenonyeza. Government ng'ekyuse nja kwekwatira. Physically kuba nkumanyi. Era na mulimu gye bakuwadde yiso abanyankole mwenna abanyoro batoro omwami ono mazo mubabulira mazo mwadivai Anatoli muleterwa mumanyi former Headmaster wange nkumanyi gezo wetabe mazina genchi magano ngeze kumulala Geno Guti ono bamutadde mbusoga bwomusanga Geno Oguti ono musajja alimu omusayi mukala mojja n'oguli awo naye go bawadde omulimu Busoga region. Then waliwo Geno Chaze ne Geno Sunday obo Geno Sunday ono we Masaka ali mu kutulugunya babana ba Nupu bonna mu Balaxi ye Masaka ono bamuwadde West Nile ndozo bono Sunday mulala. Then tugenda ku Major Geno Musanyufu bamuwadde Renzuluru abakonjo mwenna baba abantu baweredde bawudde abantu bagenda batulugunya. Then tugenda kwani Linda Kowan Linda ke Wasemba ewasembera wewondoza namwala ebbaluwa Museveni yaddaji sayininze kati abo benyiri bengambe kati njala genda kuweno baluwa yennyini omukulu gye yawandiise ate najja publishing ku TV za Uganda esoma bweti evam the Electoral Commission the Insurance of Voters Location Slips VRS in bracket for the general elections coming 2021. In preparation for the general election 2021, the Electoral Commission will issue voters location slips to voters across the country to enable them to allocate their respective polling stations and polling day. But Mr. Simon Webakama, the EC boss, you issued this letter to the social media, but without announcing to the radio stations and TV stations in Uganda. Why? Here's the mass. The voter location slips, VRS in bracket, will be issued for a period of 10 days from Sunday 30 to Tuesday 12th January 2021 at each parish ward across the country. Na agenda mass. Inti opapula buno obokulonderako obugenda okulaga ogenda okulondera ekifo ogenda okulondera bugenda kuba nti bugabibwa mu nnaku 10. Zine nnaku 10 kwe kuva olunaku olwaliro olwe Sunday mpaka ng'ennaku z'omwezi 12
olunaku lujja kuba lwakubiri omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 bino bigenda kubeerawo nga biri ku parish ward across the country oba ku LC2 offices wonna mu ggwanga. Simon Babakama, how full are you? Nchidam Simon Babakama, how full are you? Within 10 working days, can you give these voting location slips to 17 million voters? Really? Judge Simon Babakama, I'm asking you just a simple question. Within 10 working days, can you serve the entire population of 17 million voters within 10 working days? You didn't advertise on any TV station in Uganda. You didn't advertise on a radio station in Uganda. You didn't even do it on social media. Who is fooling who? And why do you fooling Ugandans? And if you are forced to do so, please, it is better as an informed person to resign with immediate effect, because whatever you're doing right now might cause chaos and it may lead to the loss of lives of Ugandans, the innocent Ugandans who need the peaceful transition of power. But for you, you are just there fooling yourself because you're working on behalf of the rotten regime. Mr. Simon Bakama, stop fooling yourself, please. These 10 working days are not enough to be used to serve the 17 million voters. 10 working days. You didn't advertise anywhere. That one is impossible and it can't happen. So who is fooling who? Chinwandibadde wachikola the 3 months back. Remember, some Ugandans, they are not informed as you think. Tebamanyi baita parish, tebachimanyi. Chiteke chino bagambibwa. Parish ye LC2 offices. And to mention, parish offices countrywide, they are not functioning. Zizafa, but bamanyi LC1. Please, why do you fool Ugandans? Because mukosa advantage nyamichimadi bana Uganda basingo wunji, bali uninformed. Leave us who can come out and we talk. But so many Ugandans are quiet and they are intimidated. So how dare you no passing a chintu chino ku social media no government over the 10 working days? Kati njagala chikola bwente. People, njagala mugende munonyizo musajja ono wasula kati asana busanyi kibuwo ko nga jakwato gyetukta. Singa abadoli genuine nga byokolo bitegeera. Kwata calculator. Owandike milioni 17 mu Uganda, owandike milioni 17 ku calculator yo. Ne bu pass slips obuwera milioni 10 ne bu voter slips location 17. Tulabe hours meka mogendo bugabira mu Uganda yonna abantu bafune buli polling station oba buli parish. If just a mere day eyokuwandikirako abagenda okwesimba okuwa president yakutuusa n'okunywesa ecupa z'amazzi sukko mukaaga. What about the 17 millions? Tewaliwo advertise ku TV, tewaliwo advertisement ku radio, tewali kintu kyonna kiri ku social media because mwagala keepingira bana Uganda nga bali wansi wa deski tebamanyi mubasazeko media, mbasazeko information mwe muyise bintu bamugende. This won't work at this time tubalaba. Nyenze maaso. The VRS is a response by the Rockto Commission to complaints raised in the past elections, where some voters reportedly difficulties in locating their polling stations. It bears that the particulars of the voters, namely photographs, name, date of birth, and locations, that is, district, constituency, sub-county, parish, and polling stations. The VRS also bears a unique body code or barcode which will be read by the biometric voters verification machine, which will be deployed at all polling stations across the country. Let me ask you one question, Mr. Simon Babakama. Now, we had some information some time back that you are going to bring some new technology in these coming elections, which technology is not displayed or taught
to people of Uganda. How dare you? You are going to use these sophisticated machines to verify the voters in locations. Biometric. If someone doesn't know how to write his or her name, how will he or she get to know these biometric machines which will verify the voters' slips? Lembwa momo tujoze banange. Mutula mu office ne mugejje embuto zibalinga sekalinda w'ennyonyi tumuzibalinga embuto zibalinga entumu za kasasiro. Soko otule ku mutwe onyige ku mutwe nga tonda bulamuza muto gwa nnyama ku mutwe gwa nte ku meza nti gwo mutwe guli kenyama. Simon Bakama. On average, in the entire population of Uganda, we are 45 millions. But those who are informed, I don't think that they are equal like 20 millions. No. About a million yabiri. Tulina population ya million ya namba 5 ez'abantu. Naye abantu abali informed oba basoma tebawera million yabiri. Ate abasoma abali wakati wa milioni 15 ku 2. Abantu abo tebattanira kulonda ebyokulonda si balimu ba elite tebabeeramu. Abantu abalonda bana abantu b'okukyalo kuva kwero si wanu. Banko kenera mutunzi, bantunda mowino, bantunda butunda, bantunda mazzi, banvuga boda, abantu balonda abakola mu butala bakola mu arcade, ababeera mu office nga mweseme baka matemulonda, abakola mu parliament balonda, abakola mu office tebakolonda. So chikulemye okubuulira bana Uganda ne musoko kumanya ne musoko kola savani abaloga mukole save nga musinzira ku bantu kina bage Uganda balemye okulema Uganda balemye okufuga ne Uganda yensi nyange yokufuga kuba kati olemeddwa okumanya namba abana Uganda babeka bali informed nabatali informed. The biggest number of Ugandans are not informed. Those who are informed, they don't vote. So the real voters, they are not informed. If you can't advertise these things on radio station and TV, how would these people get to know on the polling day? Whom are you fooling, mister? Here's a mass. The VSL will be used by voters at 4 rounds of elections during the general elections 2021. Namely, at the presidential stroke parliamentary, district stroke cities, chairpersons and councillors, division chairpersons and councillor elections. Please note that this voter's location slip, the VSL, is free of charge and should only be picked by the voter in person from the parish ward supervisor, who is an employee of the commission. The commission calls upon all registered voters to collect their voters' location slips from their relative parishes' headquarters. Voters are further advised to carefully chew their votes location slips so that the barcodes is not tampered with. Please note that the only person whose particulars appear on the polling day register will be issued a VSL during the insurance exercise. However, the voters' register is in the primary document for the purpose of the polling according to the voters whose name is on the voters' register but is unable to produce a VRS polling day will be allowed to vote. Yes, signed Justice Simon Mugenyi Byabakama, Chairman Electoral Commission. So, zino bwe muku bukodyo obukozesebwa okubuzaabuza abantu obutalonda. Mukulu, bannayuganda nkugambe basinga obungi munete basoma era tebamanyi bintu bino. Kati gw'odidde otaddewo eby'omulembe tobisomesezza abantu ku radio wadde TV. Edda mu Okulondo okwabeeranga obasindikanga abantu ku kyalo abajjanga okubuulira abantu n'okukeberera enkala z'abalonzi ababulamu tugenda kukola bwe tukunda ku Okulondo nti ye ne bateekawo enkalaba ne bakebera enkala zaabwe nti bawe bali. Kati ogambye nti omuntu yenna ne bw'anaabanga
ayinendaga muntu nenga mu registers tali mutagenda kulonda atenga mu kimenti abantu abasinga obungi bali bewandisa ddo okulonda kati Mr. Simon Yebakama. Let me ask you one simple question. We have two official documents which can identify you as a Ugandan. That is the passport of Uganda and the national identification card. That is in Dagamontu. Mister, there is no way how you can say that whoever doesn't have a voter slip can't vote. What is the use of the national identification card? If I may ask. Other countries, whoever holds a national identification card, he is or she is eligible to vote. Buli muntu yenna alina endagamuntu y'ensi eyo nga munnansi ateekeddwa okulonda kubanga aba munnansi kimukakatako. Kati mwe musiruwaza bannayuganda ne muteekawo obuntu bwamwe w'ekibbi ne mugamba nti you must register as a voters. What if I don't register as a voters? What are the other voters? While I have the responsibility of participating in the coming elections as a Ugandan. So how do you create a cocoon of people that they must be registered to vote? You mean vote those who vote or who register to vote? They are very special from others? You mean we have a special group of Ugandans who are informed to come and register, then they vote? What about the others? Stop fooling Ugandans. Whoever have a national ID is supposed to vote. Remember your boss. One time when all NRM primaries was taking place, he told the public that whoever who is not in the what? In the NRM voters register. If he is a Ugandan, he supports NRM and he's having a national identification card, he's supposed to vote to participate in the NRM primaries, which he did and which people participated in NRM primaries. Whom do you fool in, mister? Whoever has a national identification card of Uganda is eligible to vote. Kana kakundi kemeteka omuli omulonzi alina kubanga yewandisiza oyo nonsense alina okugwa. We have two official documents. That is the passport and national identification card. How do you dare create a third official card that someone to go and vote, he must having a voter's card? Ebintu byakisiri blends a monkey. Musituke buli munna Uganda kimukakatako olunyo genda okulonda kubanga kimukakatako munna Uganda. Stop fooling people. You knew that Robert Kyagulanyi Ssentamu encouraged a lot of Ugandans, most of the youth, to go and register as to get national identification, which youth turned in numbers after you knowing and your boss that the number of voters from 10 million to 17 millions, it was a huge number. Then you got shocked. Then after that, your boss again said that we are not going to use national identification to vote. After knowing that all youth from 18 up to 25, they turned in numbers to register as nationalists in Uganda. So they turned against their wish. Bannange tulaba munnange. Nuwankubadde tukoteka omuntu eng'endi gambo yeragatira betuba tulaba munnange. Endiga eyo gy'olaba ngezi. Olaba ng'esirunga ekutamizza omutwe nga teraba naye ebeera bagyeraga baaba. We are watching. We are watching. We are fighting the dictator. Ngenze maso kati ngenze ku security alerts. Security alert esoka. Bannayuganda mwenna buli omu agenda okulonda kunaku lw'okulonda. Keera ku ssaawa ez'okumakya emu ey'okumakya ekusange nga wooli ku police station w'olondera. Tambula n'endagamuntu yo obeere nayo. Temulwana, temuyomba, temukola ki, musimbe layini munnyiriri. Ekyokubiri, mutambule ne masiki zammwe nga muzambadde. Ekyokusatu, temugezaako okwambala olugoye lwonna olwefaananyiriza olumyufu ku lunaku lw'okulonda. Nkiddamu, bannayuganda mwenna mmanyi mundaba, ku lunaku lw'okulonda ng'ennaku z'omwezi 14 ssaawa emu ey'okumakya ekusange ng'oli mu kifo w'olondera. Naye jangu n'endagamuntu yo mu buntu. Genda okima akakongeko ak'okulonda kwero sittu gye tuyita parish. Ku lunaku olwo togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekimyufu. Tokikola. Jangu ne masikiyo ng'ogyambadde.
mugende mufire nusu 10 mugule mask mujjene okunakulo okulonda mukimanyi mutajina mask bagenda gano bagenda bagana okulonda mutambule ne mask zammwe temweyambale kitu kyonna ekyafaniriza ekintu ekimyufu ate olwaliro okuvanula ekiro kya leero omuntu yenna baddamu n'okubuuza kiki kyowagira mugambe genda obuuze nnyoko nkiddamu omuntu yenna akusanga n'akubuuza nti owagira kimugambe buuza nnyoko simple answer nkiddamu okuva olwaliro akawungezi ka leero omuntu yenna addamu okubuuza nti owagira ki kabere wa boda kabere mukwano gwo kabere ani nakubuuza waayo wagira kimugambe nnyoko simply because bano balese emmotoka zituyita zikawundo oba zituyita drone zitambula zikwata abantu bawagizi bafe ba nope banza nokusanga ne bakubuuza nti waayo tukutwaleko naye wagirani kasitoga nti kyagulanyo kitegeera tosula bakutwala omuzego balina basindisa baboda n'abasipayi bangi mu society okubuuza nimuwagira ki bajja bakwata ekiro lugi ku lugi emmotoka ezibakwata zeza drone ezimu teziriko number plate ziri mu kala ya 3 mulimu eza kiragala mulimu eza silver mulimu n'enjeru silver ayolekera okuba nti afaana ekintu ekyeru naye ate baawukana bintu bibiri byanjawulo nkiddamu emmotoka eza kiragala eza drone ziringa kamunyi n'ezinengazi kyetuyita drone ziri mu kala enzirugavu eya kiragala eya silver n'enjeru z'emmotoka ezo kati oba wa boda akubuuziza kabere mukwano nakubuuza nti wagira mugambe please mpagira nnyoko kimala mask as a must sawe munga we muli temwambala kintu kyonna kimyufu kyefaandaza kimyufu okunaku lwakulonda in fact if it is possible Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuga ntule campaign ziwedde tuddeyo mu normal dressing code buli omu yambala ebivaava byeyagala toteddamu kuteekako kintu kimyufu toddamu kuteekako kintu kimyufu tokiddamu paka now we are camouflaging back to our normal colors. This is the reality. I'm informing the public. Whoever who knows that you are voting Robert Kyagulanyi Ssentamu or you support Robert Kyagulanyi Ssentamu, please, whoever come across to you and he or she asks you that whom are you supporting, please inform him that Nyoko, I'm supporting your mother. Whoever asks the question that whom are you supporting, tell him or her directed, I'm supporting your mother. Mulugando mugamba, bwakubuuza nti wagira mugamba nti mpagira Nyoko kimala. It's you in your heart who knows whom you are going to vote. Kubanga tulina okwekengera. Enswa bwekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Abakwasi b'enswa muzimanyi nti bw'okyusa amaaso enswa bwekyusa amaaso omanya abatamanyi kukwata nswa ebiswa bino bibirako obutuli obunkuyege zibiramu nga ziringiza nga zizimba kati ago bayita amaaso zimanyi okugaggula ne gabira nga galikkirya nkuyege ziri muli zeekyanga zasira kuba kwita okwasira zibanga zokuba kwasira nga ziyimba muri ziba zisanyuka anti tugenda baletera abagenyi bagenda fuluma kati amaaso ago oyinza okukeera ku makya ssaawa nga nnyango kasana kaakiri n'osanga enkuyege zikola kiziggulawo naye oyinza okudde ku 12 ez'akawungeezi okuddamu okuziga nga zikyusizza nga gye zadde zitunuluza amaaso zaavuddeyo kati amaaso gali sayidi endala kati bw'obanga wazze ku ssaawa nnya n'olanga amaaso gatunudde eno n'osima envubo bw'osanga ku 12 nga amaaso gali gazibye naye nga gaggulidde ku sayidi eri gy'oba osima envubo kye tuyita enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa kati mask is a must. Second, temuddamu kwambala kigoye kyonna kimyufu mpaka Kyagulanyi tugende lale ziwedde. Ekyokubiri, akubuuza yenna ani gwole bunga nti mpagira Nyoko simply. Don't entertain fools. Don't entertain fools. Whoever asks you whom do you support, please directly inform him, I support your mother. If not so, tell him go and eat your mother something. Simply don't waste your time because those are spy agents. If anyone comes across you, he or she, he asks that, whom are you supporting? Please go and eat your mother something. Oba, magamba, I'm supporting your mother. Mulugaraga mpagira Nyoko. Gatugenda maaso. Awo sigenda balu isaawo. Esaawo ezokera ziriemu. Mask is as a must. Ndaga muntu as a must. Please don't take a kolugero nalwa nope. Oba chintu kyonna kya nope. Please kala muzera bile. For the good sake of your life, kala muzera bile musoke muzijjewo. So, from today now onwards, Nyoko is the answer. Whoever asks you the wagirachi, Nyoko is the answer, chimala.
bwabanga akulemedde mu go and eat your mother something nga wetambulira ng'ogenda tomala biseera tembamalako biseera nabo nabalalu ngenze maaso SFC ekitongole 7 yenye kyeyeteerawo njala kubuuza ya mutabani wa Yosero tabasirwa mutabani wa Kalekezi gwe tuyita Muhoozi Kanyesitali Kanyirugaba musajja mukulu bwenga mutidde nnyo to the extent ne SFC yenjibadde mwesiga abantu abamu abamumuze tebakyabakuuma bamu bagobiddwaki information yefunye nti abakuumi ba SFC ambamu babayibiriza mu kuba mu mateeka tibangule babakuuma mwatidde nnyo. So as we speak right now, I can inform to the public that SFC, CMY, ISO, JAD, Flying Squad, now they are abducting and kidnapping Ugandans, mostly those who supporting NUP or People Power, most especially the supporters of Chagulanyi Center. They do kidnap them during night, as some are being picked from their houses at night and taken to unknown destinations, but some are killed. And some serve houses in Kampala, Wakiso, Mukono, Mwende, and Luwero, they are there just to brutalize and kill Ugandans. But mostly now, there is an hidden and unknown safe house within Kayunga district. This safe house is managed by the so-called Kalangwa. Kalangwa is having acres and acres of land in Kayunga, which those acres are seated on burner plantations. In the middle of the burner plantations, there are huge military houses which are controlled by Kalangwa himself, and the supervisor of this safe house is called Kano Musinguzi. Omumpembe Kalangwa ng'akolagana ebitongole by'okwerinda omuli SFC military JT Flying Squad ku ttaka lya Wamba ekayunga nasimbako ensuku oba ensuku okutudde oba ekazi zituddeko ensuku z'amatooke mu makkati eyo mu nsuku ze bazimbayo ennyumba z'ekika ky'amagye empitirivu oba ennene bwe bakwata bannayuganda okuva mu bitundu by'emukono Kayunga ne mu Kampala ne babatwala batta. Ennyumba zino zakazaaza omwami oyo Kalangwa munono batiramu abato basinga obungi bonna wagira Kyagulanyi. Safe house eno eri wakati mu nsuku ezo eza Kalangwa zalinako ettaka naye nga supervisor oba akulira safe house zino zitta abantu bamuyita Kano Musinguzi. Bakwata abaana babandi ne babatta ne babatwala ne babasuula mu mugga Kiyira ogutambula okuva mu Uganda okutuuka mu ggwanga lya Ethiopia nga gutambula. So baganda baffe bonna bamutakyaddamu kulaba bandi banga babasuula mu gogo. Kino no bakikola nga bakolagana Mumpembe Kibuule, ono Kibuule alina safe house mu njuye, wepone safe house gye babuli alina mawojjolo gy'alina wakati w'eggombolola ya Buganda, wakati mu kibira wansawa alina sekiyumba we walina ekidiba kibati batekamu amazzi ne kati bakifula kya acid okuba nti wemba yowanda Uganda babatiramu. So ono mwami Kalangwa ng'akolagana ebitongole by'okwerinda wepone Kibidi ne Kibuule ono be balina omulimu gw'okubuza bannayuganda nga basuula mu nnyanja gye tuyita basuula mu mugago bayita Nile nga basuula amazzi ne gabatwala babasuula nga basibye obundooya era mbwe bakasuulibwamu omuwendo tegumanyiddwa bulungi. Wano wenja okusabira ebitundu ezituliraanye n'abantu abavubira ku Lake Victoria, please bomusanga emirambo egimu egy'abantu abatayaya oba emirambo egitayaya ku mazzi mumanye nti emirambo gy'abantu egisuulibwa okuva mu safe house za Kalanga bakozesa emmotoka eza drone okuwamba abantu. Kale Kalanga munnango nodda wasigga mumpi alinganga ekisumuluzo tunaakulaba gy'onoddanga omaze okuwambwa ate ebintu ebyo byonna tubimanyi era tumanyi n'emirimu gy'okola n'abanyalonda b'oyingiza mu ggwanga okutulimbula bannayuganda ngenze mu maaso. Meeting eyabadde mu State House njibabuulidde eyatudde ku ssaawa 4 ez'okumakya olunaku lwaleero ng'etuliddwamu Janet Kataha Museveni yatudde ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 6 ez'emisana ng'erimu omukyala Janet Kembabazi the godmother ne Kasando no cousin brother we Eli Kandiho Salim Sale n'abalaba bitongole by'okwerinda batudde nga bali mu panic olw'okuba nti abantu bawamba babalemerere naye ng'ate babakubye mu bizibu nnyo n'okutuuka okuba nti abamu babiseeko naye ng'ate tujja kufuna ekituufu ng'omukulembeze waffe atubuulidde ebintu ebigenda mu maaso. Ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo ebigenda mu maaso. Omuze gw'okuleepinga bannaffe bonna abawala bakwatiddwa. Omuze gw'okuleepinga abawala bonna abakwatiddwa ba NUP abamu babalepinze nga bali mu nsonga zaabwe z'ekikyala ekintu nno ekityobola eddembe ly'obukyala n'okuba nti kikola kya bujoozi nnyo ng'ate ekyo kimanyi nti Museveni alina abasajja bangi nnyo abalwadde abali mu bitongole by'okwerinda bano abalepinga abaana. So omulimu guno okulwa SFC n'ebitongole ebirala abanafu abamu bakyali kalangala ku bizinga wepo abalala babatutte mu balakisi y'e Masaka era bali mu kubibwa ndoza maloko ekifaananyi kitambula ku social media nga munnaffe gwe bayita Lukyuma kya Yesu akedde ku kukalakatibwa kibooko abasajja bali mu ngoye z'amagye n'engoye za bulijjo abakola omulimu gw'okutta mukitegedde bulungi mu safe house eyo.
Mu Masaka gye bujjawo katono wiiki obejja mwono mumpembe Sunday Dose agenda kuyisa lockdown ne curfew okuba nti bakimanyi nti waliwo abantu ba planning okwekalakaasa okusaba abawagizi ba Nuupu bonna bebakutte abali mu balakisi Masaka sijjagirwa kyovula nti omusajja ono yazze bonnambira okuyingira ogende wa mwannyina Enteekateeka Museveni okusala entotto okulaba engeri gye bagenda okukakkanyamu bannayuganda ng'ate baagala kwekalakaasa mu bitundu bya Masaka. So Masaka bamufuna curfew ne lockdown temwewuunya kubanga pressure eri waggulu nnyo mu Sunday ne bantu banne abakola emirimu egyo. Ngenze maaso. Mbagambye abantu bonna battibwa mu safe house kale ennaku zino ababasula mu acid ababasula mu Lake Victoria abalala babasula ku mugga Nile ne gubatwala. Kati waliwo ekitundu ekiri e Kalangala. Waliwo ekitundu ekiri ku kizinga Kalangala we bayita Kibanga. Kibanga ano waliwo ettugumbulyo ly'abantu gye tuyita ennyumba ey'okutulugunyizibwa. Wano nno batiddewo bannayuganda bawera emirambo gyabwe ne giziikibwa mu ttaka egimu ne giweebwa Ggoonya kubanga balunda ne Ggoonya egimu ne gisuulibwa ku nnyanja Victoria oba gye tuyita Nalubaale okuba nti emirambo gyabwe gitaayaya olw'okuba nti baagala ensi yaabwe. Kino nno kikulembeddwamu ababyokwenda bonna bali mu Uganda olw'ensonga nti bakimanyi nti Kalangala safe house eziriyo zitotogananga bukolwa ate batiddeyo abantu bangi nnyo ate nga bakimanyi n'ettaka lyo lisinga obungi bannansi abasanga ku bizinga bya Kalangala babatulugunya era babacunya. Ngenze maaso Samuel Wakana bagenda results ze bamuwadde azirina zagenda okusoma after Mohoz ayisiza shoot and kill orders during the polling day ku polling station ezomwaziwulidde dda era bagenda kuba batta abantu ku lunaku n'okubatukubatia gas to disperse n'okubanga bannayuganda bateeka mu mbeera era batabasobozesa kuba nti bagenda kukola ki kulonda kino twakitegedde era bagenda ku deployinga amagye amayitirivu ennyo mu Uganda yonna okuba nti betegefu okulwa nti banganga bannayuganda bonna abagenda okuba nti bagezaako okwekalakaasa olunaku olw'okuba nti bagenda kulonda. Kati Museveni manyo ndaba SFC ISO semwayi muli ku TV zammwe mukutte papeeni muwandiika muli mu safe house gye mutukunya abantu njala bagamba muli bannayuganda abalina abaana era abasuubira okuba nti mwagala kuwangalira mu Uganda ebikolwa by'okutulugunya abantu byandibadde biggwa wane wali akabuuzo kino njagala ansaliramu ka video kana akasala akaweerezeyo sero tabasula nti omu wakalekezi wadde akalaba meeting gye mwatudde n'abatamanya ngamba bwagambye bwoti nti nze sisobola kuwa buyinza civilian ate nga musajja bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu era meeting za mumuyita muvubuka ne bagamba nti musajja munno bw'omugoboleka mwezi n'amuzza ekivunulwa nti Museveni weeraga nti oyina amaanyi naye gwe muntu akyasinza okutiitira n'obutiitiizi mu record tunoonyezza abantu bw'olana nabo nga tofulumyangayo wadde essasi okujja gwe wakubanga okulaga abantu ti wali omanye emmundu n'emberenge bwe ziba bazisiika mu kiyunga zivuga osooka kwekanga ne bubuuza ki ekitulise kiki ekitakusuza mu State House Entebbe kiki ekikusuza mu Kampala wakati kubanga ne lwaki tuba tokyabeerayo kubanga otya era n'ennyonyi weeryawe nakaseresaayo nawe oyagalira odduka kubanga okimanyi muli mu dairema. Kati Chairman Electoral Commission obusiru obutta enjoka ezirumanyirizo gy'obeera nti zinaalya bwana baafudde mukamaawo ekintu kimu kyafa amagye amagwire agalese mwegali era gasusulwa ensimbi empya naye afa ekintu kimu nti okere ku makyo ogambe nti yawangudde ebisigadde byonna yagambye bamulekere nkiddamu Museveni kyayagala mu bulamu bwe essaawa zonna akimanyi nti ensi yamukoowa kyekyamugisa amagye ga UPDF ne polisi n'agijja kubanga akimanyi bajja kudisidinga ne bannayuganda n'aleeta amagye amagwire ogateeka mu Uganda okuba nti gali ku contract yakusasulibwa ssente wagambye bwoti watuuzizza ekitongole kyo ekyabatujju ekya Special Forces Command n'abasajja bwajje Angola Somalia n'abadinka no bagamba bwoti nti buli muntu yenna agenda okubanga okola effort ey'okunziza mu buyinza ngenda kugulira faamu y'ente n'ekyapa nkikuwe ngenda kuzimbira ennyumba njikuwe ngenda kuweerera abaana babiri okuva ku primary mpaka ku university mpaka lwe banaamala kubanga mission yo mpanvu. Museveni bw'obanga okimanyi nti abantu bakwagala nga n'amagye gakwagala ate SFC ennyini gye weepangira gye weeteerawo lwaki ate ogipromisinga ebintu ebirala? That means the information which I have right now that even SFC forces they don't trust you anymore. That's why walesa abangola. This message jobadde spreading ngo bagamba ngenda bagulira farm mbatereke ente mbazimbire enju mbasomeseze n'abaana bamwe sina kindi anaaba yagala okugenda okukola business ebutala wa mayanja ojja kuba omuyambako mu sente nkalu
Kati lwaki abajege weesiga atozzemu gatabbira? It is a sign which shows that even SFC doesn't trust you anymore with the power. After informing all SFC military soldiers, you went on and you told Simon Byabakama that the only thing which I need is you to announce me as a winner. I will control each and everything in my hands because I have forces and I have money. Which means the deployment of military personnel countrywide. It's an indicator that for you just need a mere message, Simon Byabakama, to announce that you have won the elections, the rest you will control.